Right, Trinity 9. This morning we were listening to the Gospel of John, chapter 6, verses 1 to 21. It's quite a long chunk of the Gospel. It's from the feeding of the 5,000 and then Jesus approaching the boat of the disciples on the sea. So, as usual, I did a bit of context about this gospel to my congregation, and I've been through several topics. First of one is the location. Where are we? So this is this lake where Jesus was followed by the crowd. So to have a bit of time, he was going to the other side of the lake, which is a side that is known, that presumably was a side where less Jews were and more pagans, so can mean something. And he was going at a mountain, and the mountain is quite important in the Bible, because very often when you go up to the mountain, it's where you're going to encounter God. Some historical context. It's almost the festival of the Passover, which means that there are many pilgrims passing by this area going to Jerusalem. So it was very easy to have crowds. And people, as they are pilgrim, are bringing with them some food, and they have in their baskets some food. So, which brings me to the cultural context. And you've got these baskets that the Jews were well known for, these baskets, because they all had it, and they were a bit like bottle shaped. So that was very common to see them with that. And still in the cultural context, we've got this little boy we are talking about. Andrew is pointing a boy with his 5 loaves of barley bread and fish. So we have to realize that barley bread is the bread of the poorest of the poor. So, which means he had almost nothing. And fish, only rich people could afford having fresh fish, because it was difficult to transport. So most of the people had pickled fish. And so, which means sardines most of the time. So he had very few with him. So I think it's enough for the context. So the sentence I really like in this pericope, and is definitely one of my preferred sentences from Christ, is let's make them sit. Make them sit. So the British people have difficulty to realize that we are in a Mediterranean culture. And I can talk about this because I lived more than 40 years in a Mediterranean surrounding. And this is a culture where everything is with emphasis, where you say your feeling and you're showing them, and you're demonstrating them. So being so self-controlled like Jesus was very odd. And he was the one who would say to everybody, calm down. And we've got this kind of behavior mirroring with his 2 disciples. When he says, let them make them sit and feed them, you've got Philip, who is totally panicking and said, well, even with 200 denarii, we wouldn't be able to feed all these people. And to have an idea, a denarii is the day, 1 day of work, 1 day of wage for the workers at that time. So this 200 denarii was considerable. So he's the one who is panicking. And mirroring him, there's Andrew, who is like Jesus, just saying, oh, there's a little boy here, and he's got 5 loaves of bread and fish. So this is the kind of new way Jesus wants to react. So then there's the miracle, and it might be controversial, but
and very disappointing for Harry Potter's fans, but I do believe in miracle, but I don't believe in magic. So, what is exactly happening here? Is it Jesus changing, for instance, stones into bread and fish? Certainly not. Because Satan asked him to do this thing during the 40 days in the desert of temptation. And he said, no, it's not working like this. So what is Jesus actually doing? First of all, he's doing a ritual. Because we are going to the Passover, it's the time when you bless the bread and you offer it to God and you share it. And it's what he's starting to do. But what is happening in the end? All these people coming with their baskets from their pilgrimage, they suddenly share it. And because they are sharing things, we've got things in abundance. And that's the major shift that Jesus is bringing. So everybody was able to eat. And then we've got this second scenery of Jesus going away, going on the other side of the lake, to the mountain, while the disciples are on the boat, and there's a storm, and they see Jesus coming to them. So again, I'm sorry. In this gospel, not necessarily the other ones, but in this gospel, in Greek, Jesus is not walking on the sea. Jesus is walking on the seashore. So actually, they are joining each other at a place on the seashore. But what is extraordinary is that the disciples, thinking Jesus was away, they were expecting him to see him. Jesus was coming down from the mountain. And what is incredible for them is to realize that Jesus was watching over them. He was up the mountain and he was following them, which means Jesus is always there, ready to intervene, ready to be there for us. And that was the major thing for them. So what is this pericope telling us for us today? Look at the world around us. How about sharing? It's definitely not what is happening. We know all these figures that we happen to hear very, very often. 10% of the population has got 90% of the wealth, the richness of the world, for instance. Or, for instance, if one day of expenses in weapons equal 1 year of feeding Africa. Sharing is definitely not something that is done. And think about what happened, politically speaking, in our countries. So this is what Christians bring different. By sharing, we can feed the whole world. By sharing, we are making the difference, and we know what it is about sharing. And I was cheering up my congregation this morning because I know that they are reacting like that. They want to share. And there are some charities across my benefice where people are doing a lot for the poorest. So I said to them, carry on. Because we need to be witnesses of this sharing. And we witness by exemplarity, and I know what they do. So carry on. Because if you carry on sharing, you are going to change the world. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, donc ce matin, nous avons célébré donc le 9e dimanche après la Trinité, et c'était l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 1 à 21. Alors c'est un passage qui est assez long. C'est en fait le passage où Jésus va nourrir les 5000, et après il va se retrouver à rejoindre sur l'eau ses disciples. Alors, comme d'habitude, je donne un peu de contexte sur l'évangile à mes paroissiens. Donc je donnais un contexte au niveau géolocalisation, où est-ce qu'on se trouve, ce lac. Quand on dit qu'on va de l'autre côté,
En fait, on va de l'autre côté dans un endroit où il y a moins de juifs, où c'est plus païen. Jésus va sur la montagne. La montagne est une référence régulière à la présence de Dieu dans la Bible. J'ai donné un contexte aussi historique, c'est l'époque de la Pâque qui arrive, et il y a beaucoup de pèlerins, donc il y a beaucoup de passages, il y a du monde, et en plus ça, les gens sont avec leur sac de provisions, et d'ailleurs ils étaient très reconnaissables à cela. C'est un sac en forme de bouteille qu'ils avaient, et quand on voyait des juifs, on les reconnaissait tout de suite à ce sac-là, à ce panier-là. Voilà, et un peu aussi de contexte culturel, donc puisqu'on est en train de parler du panier, contexte culturel, on a ce petit garçon qui est là avec ses 5 galettes d'orge. Alors l'orge, c'est vraiment le pain des pauvres des pauvres, hein. Il n'y a pas plus pauvre que l'orge. Donc on commence avec vraiment 3 fois rien. Et il y a des poissons. Alors les poissons, seules les personnes vraiment riches pouvaient avoir du poisson frais. Donc à l'époque, c'était simplement des poissons séchés ou des poissons au vinaigre, enfin un peu comme les cornichons, quoi, comme les sardines qu'on a aujourd'hui. Imaginez les petites les sardines dans les boîtes, c'était pareil. On n'avait que ça. Donc, qu'est-ce qui arrive ? Jésus, et c'est ma phrase préférée, c'est vraiment une de mes phrases préférées dans les évangiles, Jésus qui dit « Faites-les s'asseoir ». Alors, il faut vraiment se remettre dans le contexte culturel. On est dans une culture méditerranéenne. Alors, les Britanniques ne se rendent pas trop compte de ce que c'est, mais moi, je peux en parler parce que j'ai quand même passé plus de 40 ans dans une culture méditerranéenne. Je sais ce que c'est. C'est tout dans l'emphase. On montre vraiment ses sentiments et il y a beaucoup on s'excite beaucoup, très facilement. Donc, Jésus, au milieu de cette montagne qui arrive, c'est-à-dire de devoir nourrir ces 5000 personnes, il dit, faites-les s'asseoir. Il est absolument calme. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a 2 des disciples qui font un peu le miroir de ce comportement de Jésus par rapport aux autres. Il y a Philippe, qui lui est vraiment dans la culture méditerranéenne et qui est en panique et qui dit, mais enfin, Seigneur, ça va coûter, mais même avec 200 dinars, on ne va pas arriver à nourrir tous ces gens-là. Alors le dinar de cette époque, il faut penser, c'est le salaire journalier d'un travailleur. Donc 200, c'était une somme colossale. Et en face de lui, en miroir, celui qui se comporte comme Jésus, on a André. Et André, lui, dit, ah ben, il y a ce garçon-là qui a 5 baguettes, enfin pas baguettes, mais enfin 5 petites miches de pain d'orge et du poisson. Voilà. Et donc là, alors qu'est-ce qui va se passer ? Alors c'est là que je verse un peu dans la controverse, je dois avouer, et je ne vais pas faire plaisir aux fans de Harry Potter, mais je crois vraiment au miracle, mais je ne crois pas à la magie. Je crois vraiment au miracle, mais pas à la magie. Est-ce que c'est Jésus qui va se mettre tout d'un coup à transformer les cailloux en miches de pain ou en poisson ? Certainement pas. Satan lui avait demandé de faire ça pendant les 40 jours au désert de tentation. Et Jésus lui avait dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. Jésus ne va pas faire ça. Donc qu'est-ce qui se passe ? Première chose, il est en train d'effectuer un rituel. Le rituel de la Pâque, enfin de la veille de la Pâque, parce qu'il est en train de bénir le pain et de l'offrir à Dieu, et puis de commencer à le partager. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Jésus va apporter quelque chose de nouveau. Parce qu'il a commencé à partager. Et avec le peu de choses qu'il y avait avec ce gamin qui était là, les gens qui étaient avec leurs provisions pour leur pèlerinage se mettent à partager. Et en se mettant à partager, il y a en abondance pour tout le monde. Voilà ce qui change complètement avec Christ. Et ce matin, j'encourageais mes paroissiens, parce que je sais ce qui se fait dans cette paroisse. Quand on regarde le monde autour de nous, est-ce que c'est un monde de partage ? Quand on pense à ces
à ces chiffres qui sont bien connus, cette histoire par exemple, que 10% des 10% des gens de la planète possèdent 90% des richesses de la planète. Incroyable. Quand on pense au fait que les dépenses militaires d'un jour suffiraient à nourrir l'Afrique pendant un an. Quand on pense à tout ça, partager n'est pas vraiment une chose qui est commune dans notre monde. Mais les chrétiens font la différence là-dessus, puisque les chrétiens apportent le partage. Ils l'ont appris du Christ, et ils le font. Et donc justement, j'encourageais mes paroissiens parce que je sais ce qu'ils font dans cette paroisse. Je sais quelles sont les associations qui sont là pour soutenir les pauvres dans cette paroisse. Et je leur disais, on change le monde en témoignant de ce qu'a fait le Christ. Et on témoigne de ce qu'a fait Christ par notre exemplarité de vie. Et je leur disais, je sais que vous le faites. Continuez à le faire. Parce que en continuant à faire, à partager, c'est ainsi et ainsi seulement que vous changerez ce monde. Amen.